గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్. సో ఈరోజు మనం వీడియోలో పాలిసెట్ సిరీస్లో కెమిస్ట్రీలోకి వచ్చేసి కెమిస్ట్రీలో ఉండే లాస్ట్ చాప్టర్ అదే కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్. సో ఆ చాప్టర్ నుంచి సబ్ టాపిక్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ టాప్ 20 క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, so topic for today is what? Carbon and its compounds. Okay, carbon and its compounds. So 10th class lo unde chemistry lo unde last chapters lo idokati. Okay, very important chapter, much weightage chapter is also. This is very important chapter. ఇందులో చాలా ఆస్పెక్ట్స్ చాలా పాయింట్స్ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, ఫస్ట్ మనం సబ్ టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద సబ్ టాపిక్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్? సో ఫస్ట్ యూ విల్ బి కమింగ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ అండ్ యూనిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బన్. ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి మీకు యూనిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై కార్బన్. ఓకే, unique properties exhibited by carbon. Unique properties అంటే ఏంటి? why carbon is very much special. ఓకే, కార్బన్ కొన్ని రకాల స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సో దట్ ప్రాపర్టీస్ యూ కాల్ దమ్ యాజ్ యునీక్ ప్రాపర్టీస్. కార్బన్ మాత్రమే ఎగ్జిబిట్ చేయగలదు, అదర్ ఎలిమెంట్స్ కెనాట్ ఎగ్జిబిట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సచ్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై కార్బన్ you call them as what? Unique properties. Okay, so a unique properties enti? First one, allotropy. Okay, ante existence of same element in two or more different forms is called allotropy. Okay, allotropic forms. Okay, now allotropy. So second property vachesi catenation, means self linking of carbon atoms to form long chains is called catenation. Okay, alage isomerism, same element compounds with same molecular formula but different structures are called what? Isomers, and that phenomenon is called as isomerism. So this is also unique property exhibited by carbon, isomerism. Okay, next, formation of multiple bonds. Formation of multiple bonds. Okay, formation of multiple bonds ante enti? Carbon can able to form compounds of single bond in between them which are known as alkanes. C double bond C, at least one double bond in between two carbon atoms. Okay, atlanti compounds ni unsaturated antam, double bond unte alkenes antam. Alage C triple bond unde compounds kuda carbon can able to form compounds of triple bond also. Okay, atlanti compounds ni alkynes antam. If all the carbon atoms are bonded by single bond, then you call them as alkanes. Okay, C double bond C unde compounds ni alkenes antaru, C triple bond C unde compounds ni alkynes antaru. So this is also one of the unique property exhibited by carbon. Next, last property ఏంటంటే valency, tetravalency. Valency 4 అన్నమాట. Carbon can exhibit tetravalency. It can able to satisfy its valency 4 with other elements. Okay, so tetravalency is also unique property exhibited by carbon. సో ఫస్ట్ పార్ట్లో ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇలాగా యూనిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఎలోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎలోట్రోప్స్ ఒకటి ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు. దిస్ ఎలోట్రోప్స్ ఆర్ 2 types, క్రిస్టలైన్ అండ్ అమోరఫస్. ఓకేనా, క్రిస్టలైన్ ఎలోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్ ఆర్ దేర్ and amorphous allotropic forms are there. Crystalline ante meeku idea undi. Okay, which are having
స్పెసిఫిక్ అరేంజ్మెంట్, లాటిస్ అరేంజ్మెంట్, 3D స్ట్రక్చర్స్ అనమాట ఇవన్నీ. ఓకే, 3 dimensionally all the carbon atoms are arranged. Such kind of structures are called as crystalline structures. For them examples are what? Diamond, graphite, C60 means Buckminster fullerene. Okay na, C60. Okay, buckyball, Buckminster fullerene. Okay, so alage graphene, and fifth one is nanotubes. Okay na, nanotubes. సో ఇవన్నీ క్రిస్టలైన్ ఎలోట్రోపిక్ ఫామ్స్లోకి వస్తాయి. ఓకే, 3D స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. అమోరఫస్ వచ్చేసి నాన్ క్రిస్టలైన్. ఓకే, నాన్ క్రిస్టలైన్ అంటే పౌడర్డ్ ఫామ్ ఆర్ విచ్ కెన్ బి బ్రోకెన్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్ బాగా తెలుసు మీకు. సో అమోరఫస్ ఎలోట్రోపిక్ ఫామ్స్ వచ్చేసి పీట్, లిగ్నైట్. ఓకేనా, పీట్, లిగ్నైట్, బిటుమినస్ కోల్, bitumen or bituminous coal. Okay, charcoal, anthracite. Okay, so ఇలా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అమోరఫస్ ఎలోట్రోపిక్ ఫామ్స్కి డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. దే ఆర్ పౌడర్డ్. ఓకే, అంటే అన్నీ పౌడర్డ్ ఫామ్లో కానీ వెరీ బ్రిటిల్గా, అంటే మనము చేత్తో కూడా బ్రేక్ చేసేటట్టుండే టైప్ ఆఫ్ అమోరఫస్ ఎలోట్రోప్స్. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. క్రిస్టలైన్కి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్: డైమండ్, గ్రాఫైట్, C60, నానో ట్యూబ్స్ అండ్ గ్రాఫీన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సబ్ టాపిక్, సెకండ్ సబ్ టాపిక్. నెక్స్ట్ విల్ లర్న్, నెక్స్ట్ సబ్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఓకేనా, ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే ద కాంపౌండ్స్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ హైడ్రోజన్ అండ్ కార్బన్ as main constituents are called as hydrocarbons. So hydrocarbons are of 3 types. Okay, they are alkanes, alkenes and alkynes. Alkanes ante all single bonds in between carbon atoms. General formula is CnH2n plus 2. In place of n if you keep 1, okay, you will get the first member of alkane family. Okay, general formula CnH2n plus 2, where n is number of carbon atoms. Okay, so అన్ని సింగిల్ బాండ్సే ఉంటాయి. ఇన్ బిట్వీన్ 2 carbon atoms all single bonds only will be there. Okay, and alkanes are called as saturated hydrocarbons. Okay na, alkanes are also called as what? Saturated hydrocarbons. Okay, and they are also called as paraffins. Paraffins. So these are the general properties exhibited by alkanes. So if you go with alkenes, you know that at least one double bond will be there, and general formula is CnH2n only, plus 2 undadu, CnH2n. And alkenes are called as unsaturated hydrocarbons, unsaturated HCs. HC అని రాస్తున్నాను, అదేంటో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకండి. HC means hydrocarbon. Okay, and they are also called as olefins. Okay, olefins. And then alkynes. Alkynes. So alkynes will have at least one triple bond in between 2 carbon atoms. General formula is CnH2n minus 2. Okay, these are also unsaturated hydrocarbons only. Only alkanes are saturated. Okay, whereas alkenes and alkynes are what? Unsaturated hydrocarbons. HCs అని రాస్తున్నా, మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ acetylines. ఓకే, ఫర్ alkenes and alkynes minimum 2 carbon atoms must be there, because double bond and triple bond, at least one double bond or at least one triple bond should exist in that compounds. Okay, so this is about hydrocarbons. Okay, next subtopic we have homologous series. Homologous series. So what is homologous series? The series of compounds which differ by CH2 group are called as homologous series. CH2 group
or which differ by atomic weight 14. ఓకే, విచ్ డిఫర్ బై అటామిక్ వెయిట్ 14. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆల్కేన్స్ గురించి చెప్పాను నేను ఇప్పుడే. ఆల్కేన్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఆల్కేన్ ఫ్యామిలీ జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? CnH2n+2. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెంబర్ ఏంటి? CH4. సెకండ్ మెంబర్ ఈ C2H6. ఈ రెండిట్లకి డిఫరెన్స్ చూడండి, ఒక కార్బన్ 2 హైడ్రోజన్లు. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఈ CH2. సో హోమోలాగస్ సిరీస్ ఆర్ ద సిరీస్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ విచ్ డిఫర్ బై CH2 గ్రూప్. ఓకేనా, ద సిరీస్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ విచ్ డిఫర్ బై CH2 గ్రూప్. థర్డ్ది ఏమొస్తుంది? C3H8 వస్తుంది. మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంది? CH2. ఫోర్త్ కాంపౌండ్ C4H10. అగైన్ ద డిఫరెన్స్ ఈ CH2. ఓకే, సో ద సిరీస్ ఆఫ్ కంపౌండ్స్, ఓకే, విచ్ కెన్ డిఫర్ బై ఎయిదర్ CH2 గ్రూప్ or which differ by atomic weight 14 are called as what? Are called as homologous series. So alkanes, alkenes, alkynes అన్నీ కూడా హోమోలాగస్ సిరీస్లోకే వస్తాయి. ఓకే, సో దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతారు. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి IUPAC నామన్క్లేచర్. IUPAC మీన్స్ యూ ఆల్ నో, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ Pure and Applied Chemistry is called as IUPAC. IUPAC nomenclature. Nomenclature అంటే ఏంటి? గివింగ్ నేమ్ టు ఎ కాంపౌండ్. సో ఇప్పుడు నేమ్ అనేది, నేమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ విల్ హ్యావ్ 3 పార్ట్స్. ఓకే, నేమ్లో 3 పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రూట్ వర్డ్. రూట్ వర్డ్ indicates number of carbon atoms present in that compound. And second word is prefix. నెక్స్ట్ ఈజ్ సఫిక్స్. ఓకే, సో రూట్ వర్డ్ ఏం చెప్తుంది? నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్ present in the given compound. Prefix is the word which is to be written before the root word is called prefix, and prefix is given to name the side chains or substituents. To name the side chains or substituents. సైడ్ చైన్స్కి పేరు పెట్టడానికి మనం ప్రిఫిక్స్ అనేది వాడతాం. ఓకే, సఫిక్స్ ఈజ్ ద వర్డ్ విచ్ ఈస్ టు బి రిటన్ ఆఫ్టర్ ద రూట్ వర్డ్. రూట్ వర్డ్ తర్వాత రాసేదాన్ని సఫిక్స్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఆల్సో యూజ్ ఇట్ టు నేమ్ మెయిన్ ప్రియారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. నేమ్ ద మెయిన్ కాంపౌండ్. ఓకే, సైడ్ చైన్ కాకుండా మెయిన్ కాంపౌండ్ని నేమింగ్ చేయడానికి సఫిక్స్ వాడతాం. సైడ్ చైన్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ప్రిఫిక్స్ వాడతాం. ఓకే, అగైన్ దిస్ ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ ఆర్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్, సెకండరీ ప్రిఫిక్స్. ఓకేనా, ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఇండికేట్స్ డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్. ఓకేనా, డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ అంటే మనకి సైడ్ చైన్లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉందా, ఈథైల్ గ్రూప్ ఉందా, అట్లాంటి సైడ్ చైన్స్ని ప్రైమరీ సఫిక్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అలాగే సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఓకేనా, సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ కానీ సెకండరీ సఫిక్స్ని కానీ మనం దేనికి వాడతామంటే టు రిప్రజెంట్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద కాంపౌండ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి సమ్ ఇంపార్టెంట్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్. సో మనం ఇక్కడ ఒక 4 ఇంపార్టెంట్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ గురించి మనం ఈ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఆర్ ఇథెనాల్. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఆర్ ఇథెనాల్. ఓకే, ఇది కాంపౌండ్ కార్బన్ అనమాట. కార్బన్ కాంపౌండ్స్, సమ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. సో ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఒక మెయిన్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మీకు ఇథెనోయిక్ యాసిడ్ అంటే ఎసిటిక్ యాసిడ్. IUPAC నేమ్ వచ్చేసి ఇథెనోయిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇథెనాల్ అనేది IUPAC నేమ్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అనేది కామన్ నేమ్. ఇక్కడ ఇథెనోయిక్ యాసిడ్ అనేది IUPAC నేమ్, దాని కామన్ నేమ్ వచ్చేసి ఎసిటిక్ యాసిడ్, CH3COOH, ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇథెనాల్ అంటే ఫార్ములా వచ్చేసి C2H5
OH, ethyl alcohol is also called as ethanol. అలాగే ఇథెనోయిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా మీకు అందరికీ బాగా తెలుసు, CH3COOH. ఓకే, ఇంకా వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఎస్టర్స్. Sweet smelling substances are called as esters, which are formed by mixing these two. ఆల్కహాల్ని యాసిడ్ని మిక్స్ చేసి వాటర్ బాత్ మీద హీట్ చేస్తే వచ్చే సబ్స్టెన్సే ఎస్టర్. సో ఎస్టర్ జనరల్గా CH3COO C2H5. ఓకేనా, ఇథైల్ మిథైల్ ఎస్టర్. ఓకేనా, సో దీనికి ఐయుపాక్ నేమ్స్ వచ్చేసి ఆల్కైల్ ఆల్కేనోయేట్ అని చదవాలి. ఓకే, ఆల్కైల్ ఆల్కేనోయేట్. ఇప్పుడు ఓకి కనెక్ట్ అయ్యి 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి, సికి కనెక్ట్ అయ్యి కూడా 2 కార్బన్లే ఉన్నాయి. సో దీనికి ఐయుపాక్ నేమ్ వచ్చేసి ఇథైల్ ఇథెనోయేట్. ఓకే, సో కామన్ నేమ్ ఏమో ఎస్టర్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ we are going to learn about soaps also. In this chapter we have soaps is also one of the subtopics present in the carbon and its compounds chapter. So next subtopic వచ్చేసి chemical properties of carbon. Okay, now carbon undergoes, here we are going to learn mostly about 4 types of chemical reactions undergone by the carbon atom. సో 4 types ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అసలు జనరల్గా ఏంటి అంటే కంబషన్ రియాక్షన్స్ ఒకటి, కంబషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, అదే ఆల్కేన్స్ అనుకోండి, ఆల్కేన్స్ విల్ అండర్గో సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఇంకా 3rd టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, రిడక్షన్ కాదు, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్, ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా, సబ్ట్రాక్షన్ కాదు, ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ కాదు, సబ్స్టిట్యూషన్ ఎడిషన్. సో 4 టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనేవి మనం ఈ చాప్టర్లో చూస్తాం. కంబషన్ మీకు అందరికీ తెలుసు, బర్నింగ్ ఇన్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ కాల్డ్ as కంబషన్ రియాక్షన్స్. సో ఫర్ దెమ్ ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ విల్ బి CO2 అండ్ H2O. సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అంటే క్లోరినేషన్ ఆఫ్ మీథేన్ వస్తుంది. ఓకేనా, మీథేన్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ క్లోరిన్ గ్యాస్, ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ క్లోరోమీథేన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ దట్ HCl విల్ బి లిబరేటెడ్. అలాగే ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్. Okay, when it reacts with oxygen, it forms C2H4. ఓకే, అట్లాంటి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. అలాగే 4th టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ వచ్చేసి అడిషన్ రియాక్షన్స్. ఓన్లీ ఆల్కీన్స్ అండ్ ఆల్కైన్స్ విల్ అండర్గో అడిషన్ రియాక్షన్స్, whereas substitutions will be undergone by only alkanes, only. ఇక్కడ అడిషన్ రియాక్షన్స్ కెన్ బి డన్ బై ఆల్కీన్స్ అండ్ ఆల్కైన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 4 టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ విచ్ వీ విల్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా ఇవే సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి చాలా టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి లెట్ us గో విత్ ద డిఫరెంట్ వేస్ అండ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ పై బాండ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ C2H6 మాలిక్యూల్ ఆర్. C2H6 ఒకసారి చూడండి, స్ట్రక్చర్ ఇట్లా ఉంటుంది. 3 hydrogens ఆర్ అటాచ్డ్ టు ఫస్ట్ కార్బన్, సేమ్ లైక్ దట్ సెకండ్ కార్బన్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు మీరు ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ పై బాండ్స్ కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. సింగిల్ బాండ్స్ ఆల్ ఆర్ సిగ్మా బాండ్స్, ఇన్ డబల్ బాండ్స్ 1 సిగ్మా 1 పై బాండ్. సో ఇక్కడ మనకు పై బాండ్స్ లేవు చూడండి, అన్నీ సిగ్మా బాండ్సే ఉన్నాయి. సో 1 2 3 4 5 6 7. సో 7 sigma bonds are there and 0 pi bonds are there. So answer is option D. Next, second question చూడండి, the property of an element that can exist in 2 or more physical forms is called dash.
ఒకే ఎలిమెంట్ డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవడాన్ని ఆ ప్రాపర్టీని ఏమంటారు? ఓకే, మీకు అందరికీ బాగా తెలుసు. ఇక్కడ క్యాటినేషన్ అంటే సెల్ఫ్ లింకింగ్, ఓకే, ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ టు ఫామ్ లాంగ్ చైన్ కాంపౌండ్స్, బ్రాంచ్డ్ చైన్ కాంపౌండ్స్, రింగ్ స్ట్రక్చర్స్. సో అన్ని రకాల టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ని బ్రాంచ్డ్ చైన్స్ ఫామ్ చేయగలవు, ఓకే, రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ చేయగలదు. అట్లాంటి ప్రాపర్టీని క్యాటినేషన్ అంటారు. ఎలోట్రోపీ అంటేనే ఇది. ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన దానికి ఆన్సర్ ఎలోట్రోపీ. సబ్ టాపిక్స్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఎలోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, క్రిస్టలైన్ అండ్ అమార్ఫస్. సో existence of same element in 2 or more different physical forms is called allotropy. So next question చూడండి, the hybridization of each carbon atom present in Buckminster fullerene is. Buckminster fullerene లో బక్కీ బాల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, it has 32 rings will be there. ఓకే, 20 hexagonal rings and 12 pentagonal rings will be there. Totally 32 rings which makes one C60 molecule. Okay, so అందులో ఒక్కొక్క కార్బన్ it undergoes sp2 hybridization. This you have to remember. So next question number 4 చూడండి, the catalyst used in the addition reactions is. Okay, ఇక్కడ hydrogenation of oils, if we take that as an example, addition reactions will happen. అంటే unsaturated hydrocarbons అన్నీ saturated hydrocarbonsలోకి మారుతాయి అన్నమాట. Such reactions you call them as addition reactions. Okay, so here for hydrogenation of oils, nickel is used as catalyst. Okay, now please remember that point. So question number 5 చూడండి, the pair of elements which can exhibit the property of catenation. ఓకే నా, క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీని ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. సోడియం అండ్ సిలికాన్. యాక్చువల్లీ ఈ రెండు కూడా క్యాటినేషన్ సెల్ఫ్ లింకింగ్ అనేది జరగడం అనేది జరగదు ఇక్కడ. క్లోరిన్ అండ్ కార్బన్, దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. కార్బన్ అండ్ సోడియం, దెన్ ఆల్సో sodium and chlorine, if you go for, they are highly reactive. Okay, so the only answer is what? Carbon and silicon. So next question, question number 6. The first organic compound that can be prepared in the laboratory by different scientists. Okay, what is that substance? Organic compound anta prepared in the laboratory. It can be prepared in the laboratory by different scientists. Okay, so the answer is urea. Okay, ammonium cyanate దాన్ని తీసుకొని హోలర్ అనే సైంటిస్ట్ బర్న్ చేశాడు. Okay, when he is burning it, okay, he forgot about that and he left and went away. So then it has converted into urea. Ammonium cyanate has been converted into urea. Okay, so here urea is the first organic compound that can be prepared in the laboratories. Next question number 7 చూడండి, diamond and graphite has dash structures. Tetrahedral square planar, tetrahedral octahedral, tetrahedral hexagonal, all the above. Correct answer వచ్చేసి tetrahedral and hexagonal. Diamond will have tetrahedral structure, whereas graphite will have hexagonal ring structures. Okay, so correct answer is tetrahedral and hexagonal. See the next question, match the following. Question number 8. The average bond length in C60. Okay, in C60 how much is the bond length? 1.4 angstroms. Okay now, so first one matches with C. అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, CC bond length in diamond అడుగుతున్నాడు. In diamond it is 1.45 angstroms. Okay, 1.45 angstroms. Okay, 1.54 angstroms. అలాగే CC bond length in graphite, ఓకేనా, 1.42 angstroms. Okay, so like this sometimes they may ask about average bond length, okay, in angstroms. So you have to check and write the answer. So question number 9 చూడండి, out of the following pairs of compounds the unsaturated compounds are. ఓకే, అన్సాచురేటెడ్ అంటే మనకి ఆల్కీన్స్ అండ్ ఆల్కైన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు జనరల్ ఫార్ములాతో
అన్ని ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకోండి. C2H6 అంటే ఇది ఆల్కేన్ అవుతుంది, C4H6 అంటే ఆల్కైన్ అవుతుంది. కానీ రెండు అన్సాచురేటెడే ఉండాలి. మనకి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో 2 అన్సాచురేటెడ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, C2H6 ఆల్కేన్ అవడం వల్ల ఇది సాచురేటెడ్ అయిపోతుంది. అలాగే సెకండ్ ఆప్షన్లో చూడండి C6H12. ఓకే, ఇది లైక్ వీ కెన్ గో విత్ C6H12 మీన్స్ ఆల్కీన్, CnH2n జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ఆల్కీన్స్. అలాగే C3H12. ఓకే, సో C3H12 ఇట్ కెన్ బి C4H12, అవును C3H12 ఉంది, CnH2n+2. ఓకే, సో ఇది ఆల్కేన్ అవుతుంది. సో 2 అన్సాచురేటెడ్ కావాలి. సో సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా రూల్డ్ అవుటే. థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి C4H6, C6H12. C4H6 ఈజ్ ఆల్కైన్, C6H12 ఈజ్ ఆల్కీన్. సో ఆల్కైన్ ఆల్కీన్ 2 ఉండే కాంపౌండ్, 2 ఉండే ఆప్షన్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఈజ్ సి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 చూడండి. ద ఐయుపాక్ నేమ్ ఆఫ్ వుడ్ స్పిరిట్ ఈజ్. వుడ్ స్పిరిట్ అంటే ఇక్కడ మీకు మిథైల్ ఆల్కహాల్. సో మిథైల్ ఆల్కహాల్కి ఐయుపాక్ నేమ్ వచ్చేసి మిథెనాల్. సో వుడ్ స్పిరిట్ అంటే ఏంటి? మిథెనాల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 చూడండి. ద ఐయుపాక్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది అడ్జసెంట్ కాంపౌండ్ ఈజ్. ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇచ్చారు, ఆ కాంపౌండ్కి ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఐయుపాక్ నామన్క్లేచర్ ఏమొస్తుందో చెక్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ 3 ఫంక్షనల్, ఇందులో 2 ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, OH అండ్ CN. సో ఈ రెండిట్లలో ఓకే CN ఈజ్ మోర్ ప్రియారిటీ దెన్ OH. CNలో కార్బన్ ఐటమ్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో CN if it is there as if you are considering CN as more priority functional group, okay, then suffix you have to give for cyanide as what? Nitrile. Okay na, suffix is nitrile. CNకి ప్రిఫిక్స్ వచ్చేసి సైనో అని ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ సైనైడ్ ఈజ్ అ మెయిన్ ప్రియారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ OH. ఓకే, సో బెంజీన్ నైట్రైల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నంబరింగ్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, 2 ఇది అవుతుంది. సో 2 బ్రోమో. ఓకేనా, 2 బ్రోమో 5 హైడ్రాక్సీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 అయిందనుకోండి, 3 4 5th పొజిషన్లో హైడ్రాక్సీ, OH అంటే హైడ్రాక్సీ, బెంజీన్ నైట్రైల్. సో 11th one ఆప్షన్ ఈజ్ సెకండ్ ఆప్షన్, ఆప్షన్ B. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. ద ఐయుపాక్ నేమ్ ఆఫ్ CH3CO CH3 టేకెన్ ట్వైస్. సో ఇక్కడ CO ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకేనా, ఇఫ్ CO ఈజ్ దేర్ యాజ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ కీటోన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అక్కడ CH3 2 టేకెన్ ట్వైస్ అని ఇచ్చాడు, అది మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని రాసుకుంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ CH3 CO CH CH3 CH3. సో ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని రాసుకొని అప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో దీనికి మనకి ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఈ కీటోన్ మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాబట్టి దానికి లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ ఉండేలా నంబరింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. సో ఇటు నుంచి నంబరింగ్ ఇచ్చుకోవాలి, ఇటు నుంచి నంబరింగ్ ఇస్తే 3rd పొజిషన్ అవుతుంది. కానీ ఇటు నుంచి నంబరింగ్ ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి నంబరింగ్ ఇస్తే 2nd పొజిషన్ అవుతుంది. సో 2nd పొజిషన్ ఈజ్ మోర్ ప్రిఫరబుల్. సో 1 2 3 4. సో 3rd పొజిషన్లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది, 4 కార్బన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి అంటే బ్యూటెనోన్. 3rd పొజిషన్లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది అంటే ఆప్షన్ C ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 చూడండి. వెన్ సోడియం బైకార్బోనేట్ పౌడర్, ఓకేనా, సోడియం బైకార్బోనేట్ పౌడర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఎసిటిక్ యాసిడ్ దెన్ ఏ గ్యాస్ ఎవాల్వ్స్, దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. సో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ గ్యాస్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద గ్యాస్ రిలీజ్డ్ when any carbonate or bicarbonate salts are made to react with any acid? Okay, then compulsorily the gas released is carbon dioxide, and that carbon dioxide releases with brisk effervescence. అంటే ఏంటి, తొందరగా వస్తుంది, తొందరగా ఎస్కేప్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో అట్లాంటి వాటిని
అట్లా మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఫినామినన్ ఇక్కడ ఏమంటారు, బ్రిస్క్ ఎఫర్వసెన్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఆ గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని మనం చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఈ 4 ఆప్షన్స్ చూడండి. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ మిల్కీ, కానీ ఇక్కడ అడుగుతున్నది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ extinguishes a burning splinter. Yes, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాక్ట్స్ as a ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్. సో బి ఆప్షన్ కూడా కరెక్టే. మనకు అడుగుతున్నది ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఓకేనా. సో కలర్లెస్ అండ్ ఆర్డర్లెస్ గ్యాస్. ఎస్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ కలర్లెస్ అండ్ ఆర్డర్లెస్ గ్యాస్. ఓకే, ఇక్కడ డి ఆప్షన్ చూడండి, బర్న్స్ విత్ పాప్ సౌండ్. ఓకేనా, బర్న్స్ విత్ పాప్ సౌండ్ అనేది దిస్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఎగ్జిబిటెడ్ బై హైడ్రోజన్ గ్యాస్, నాట్ బై కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఇన్కరెక్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి, ఆప్షన్ డి అవుతుంది. బర్న్స్ విత్ పాప్ సౌండ్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ బట్ నాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 చూడండి. వెన్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్స్ విత్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే, సో ఈ రెండింటి మధ్యలో రియాక్షన్ జరిగింది అంటే ఇట్ షుడ్ ఆటోమేటికల్లీ స్ట్రైక్ ఇన్ యువర్ మైండ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ esterification reaction. So here we add concentrated H2SO4. So it acts as dash agent and the process is called dash. So H2SO4 acts as what? Good dehydrating agent. Okay now, and this process is called as what? Esterification reaction. So correct answer is what? It is H2SO4 acts as a dehydrating agent and the process name is what? Esterification reaction. Next question number 14 చూడండి. A spherical aggregate of soap molecule is called. ఓకే, సో సోప్ మాలిక్యూల్స్ క్లెన్జింగ్ యాక్షన్ గురించి మనం చదువుకున్నట్లయితే సోప్ మాలిక్యూల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 ends. One is called as hydrophobic end and another is called as hydrophilic end. ఓకేనా. సో హైడ్రోఫోబిక్ అంటే which is ఫోబిక్, ఫోబియా అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్, అదొక రకమైన భయం అనమాట. హైడ్రోఫోబిక్ అంటే వాటర్కి భయపడుతుంది. ఓకే, సో హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్ గోస్ టువర్డ్స్ స్టెయిన్. ఓకేనా, స్టెయిన్ ఆఫ్ ద క్లాత్. వెరాజ్ హైడ్రోఫిలిక్ ఎండ్, ఇదేమో ఫిలిక్ ఎండ్. హైడ్రోఫిలిక్ అంటే వాటర్ లవింగ్, హైడ్రోఫిలిక్ అంటే ఏంటి, వాటర్ లవింగ్. అవతల సైడ్ ఏంటి, టెయిల్ పార్ట్. టెయిల్ పార్ట్ వచ్చేసి హైడ్రోఫోబిక్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏమవుతాయి, ఇప్పుడు ఇట్లా ఫామ్ అయిన సోప్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఓకే ఒక సర్కిల్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. సో అట్లాంటి సర్కిల్ లాగా ఫామ్ అయ్యే స్పెరికల్ అగ్రిగేట్ని ఏమంటారు, మిసెలీ అంటారు. ఓకే, సో మిసెలీస్, so many micellies are formed. Okay, they will surround the stain. Okay, all the soap molecules will surround the stain area. ఓకే నా, ఎక్కడైతే మనం క్లీన్ చేయాల్సి వస్తుందో ఆ ఏరియాని అటాక్ చేస్తాయి. ఓకే, అలాంటప్పుడు హెడ్ పార్ట్ ఓకే హైడ్రోఫిలిక్ ఎండ్ విల్ బీ ఇన్ వాటర్, టెయిల్ పార్ట్ విల్ గో టువర్డ్స్ స్టెయిన్. ఓకే, అండ్ అబ్జార్బ్ ద స్టెయిన్. ఓకే, సో ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద formation of spherical aggregate which is called as what, micelli. Okay, so now look at the last question. The ethyl alcohol on dehydration gives dash. Okay, dehydration ante enti, removal of water molecule. So ethyl alcohol, if you remove water molecule, okay, it gives ethane gas. Okay, so ethane gas, ethyl alcohol on dehydration gives ethane. Okay, so like that you have different types of questions will be there. So please go with the different types of questioning. Okay, and be thorough with the concepts. Okay, so you can succeed in your Polycet competitive exam. Okay na, APRJC. So I wish you all the very best, my dear children. So please attempt all the questions, write well and try to get the best score in your competitive exams. All the best. God bless you all. Thank you. Thanks for watching. Bye.